Ani amanyi nti bunaaziba? Who knows that it will get to evening? Ani amanyi nti bunaakya ekiro? And who knows that it will dawn to morning? Tubeerawo mu bulamu obw'okulisikinga. We live a riskful life. Tetubeerawo mu bulamu nti tumanyi. We don't lead a life that we are aware. Enkya. We know tomorrow. Tubeerawo mu bulamu But we live a life bwa kulisikinga. of risks. Okawulira? Tubeerawo mu bulamu bwaki? Bwa kulisikinga. Tetubeerawo mu bulamu bwa kumanya nti enkya. We don't live a life that tomorrow or morning when you sleep, oyinza okufiirayo. you might die in sleep. Olinnye ennyonyi mu bbanga. You bought the plane. Abaali balinnye ku nnyonyi. Those who have been on the planes. N'obiirawo ke n'otuula naye nga You oli mu kulisikinga. But when you're under risk, tuvuga emmotoka ogivuga naye nga tomanyi ovuga muli mundu ogamba ntuusa. but if you drive wondering, I don't know whether I will reach. Byonna ebyo babiyita kulisikinga. All those are risks. Buli gwe kyolaba Everything you see kuba kulisikinga. is always a risk. Tewaliiwo kyogamba nti nkikola There's nothing you'd say kubanga ndyuke because nkozeeyo. you are Ne bube kati okulambulamu ne bubeera ne mukwano gubeera ng'okimanyi oli mu kulisikinga. in life. Even if you're with your friend, get to know you're under risk. Kanjigire Learn this kayiga nze nkayize. If you don't want to learn it, I've learned it. Kulisikinga. It's a risk. Obulamu buba kulisikinga. Life is all about risks. Oli sure nti otula mu nnyonyi n'ogenda gy'ogenda omanye nawe kutuusa? Are you sure that you bought a plane knowing that you're going to Bwennyenya reach mugati safely ni where you bwetyo go? okola otya? What do you do when it's Tuwedde. shit? Maama tuyinza okufa. We might die. Kitange manyi oli nange. Father, I know you're with me. Because omanyi nti oli mu kulisikinga bulamu. Just because you know you're under risk for your life. Mu bulamu buno In this life, ekyo kinjigire. learn that for me. Era ebikola amakulu byonna ebiri ku nsi All the things that make sense, ababifunyeemu those who have benefited out of them, baakozesa ekyo ekigambo used that word. balisikinga. They risked. Tebaali sure. They were not sure. Tebaali sure. They were not sure. Naye ne bayitawo. But then they succeeded. Ndagawa. Where am I heading? Mu bulamu buno bingi nnyo by'ogaanye otuukako. In this life, there is a lot you fail to achieve Kubanga otya ekyo kyennyini kye nkusomesa. because you're afraid of risking. Bizinensi bw'oba ogikola, If you're putting up a business, togikola ng'omanyi ani anaagula. do not put it up knowing who is going to Oteekamu come ssente to zo. buy. You incur Naye your nga money, tomanyi ani anaagula. but not knowing who is going to purchase from you. Ogezesa. You're just testing. Buli kyokola n'ogezesa. Buli kyokola oba ogezesa. It means you are testing. Kankoleyo kano nkateekeyo tulabe. Let me do Kankoleyo this kano with them. nkateeke wali Let tulabe. me do this Kankwate with kano them. n'oba oliwo anaakalaba. Let me try this and see if somebody will like it. Kati abatya okulisikinga So those who are afraid of risking, tebatuuka gye balaga. they never reach their Bw'oba otya destination. okulisikinga If you're afraid of togenda risking, bbaako kyokolamu eno nsi. you're not going to do anything in this world. Senga olyaga asijja genda bweru nze nnyinza ofiira mu If a nnyonyi. person says, I will not go abroad, I might die in a Anyinza plane. ofiira mu nnyonyi sijja gendayo. I might die on a plane. I will not go there. Abasazeewo ne beewayo ne balisikinga ne balinnya ennyonyi ne bagenda mu Amerika. They reach to America. N'atuukayo They n'abeera reach okay. and they stay N'alinnya safe. omulundi omulala n'adda e Uganda. They even Nga got gw'oli the awo ticket back to watya Uganda. okulisikinga obulamu mu But it's bbanga. only that you were afraid of boarding the plane. Oli nange waluganda Are you with me, brethren? kyabannange That you nze know? saagala bintu bya mmotoka. I don't Emmotoka osobola ogirinnya You can look okuvuga emmotoka n'ekuba wali n'ofiira mu accident. and you die in an Tuvuga accident. emmotoka nga tukimanyi bwe bulabe bwaffe We drive cars naye knowing that we are tulisikinga.
But we era obeera ku steering ng'oli stand by what You're always on your steering stand. n'osala You always bw'oba drive ova safely. kati ngaffe abagenda n'ogenda lukunjiri Like we go from ovuga the long okomawo distances, n'obeera mu driving couple. sipiidi empitirivu kubanga odduka oyagala otuuke ewaka Driving at a oli very sitinga means you wonna weekangira ekintu oba osobola okukola accident You can make an accident at any naye time. obeera oti stand by ku steering But you're always steady fast on your steering. kati ate emmotoka gamba And when it comes to the car, kantambuze ebigere say, let me foot. ate n'ebigere Then osobola moving on, osanga abatemu you can also find murderers. bameka bali nange How many are with me? kale mu bulamu buno So, in this life, tufunira mu kulisikinga we attain from risks. mu bulamu buno In tufunira mu kulisikinga We bw'obanga get from gw'okitya If you're afraid of tolina risk, muwendo gw'olitulaga myaka 5 there's no value you will show to us in 5 years. mu bulamu buno In this ekyo beera ng'okimanyi Just be aware. osiika capati You're making chapati. bakusanga ozisiika They find you making them. kyaca n'okyusa n'ogatta capati n'okola capati 100 You make 100 chapatis. n'oteekamu sente zo n'okola capati 10 n'oziteekawaawo You carry your cost ng'olinga them. eyateesezza n'abali That are it's as if you planned with those who are going to consume them. oli amusanga asiika capati n'ogamba A banazirya person finds you making chapatis. ali and you agenda wonder, ozirya who is going to naye consume nga ye them? ali biza atuuyanye But they are busy sweating. nze abaana mbayitakawo oluusi ekiraawo I always pass by the children at night. n'omusanga nga akyanyiga ŋŋano ziri 6 You find alina them, gy'ateekawo they are still baking. n'omubuuza Then you ask them, n'ogamba essaawa zino 6 it's ani already agenda midnight. okujja agula ekyapati It's n'akulaga already omuliro agira Even show you they're lighting the charcoal stove. akyasiika endala ateekawo wali They are busy making more. budde kiro But it's already night. talina gwe yateesezza naye They didn't plan era with talina anyone. gw'amanyi nti agenda kujja azirye And there's nobody naye who knows, alisikinga but they're only risking. kati gw'atya okulisikinga ogamba So one is afraid of bwe naazisiika ne batazirya Suppose I bwe make naakikola ne them ne batakiraba Suppose I bwe do naakola something. bizinesi eno ne batagula Suppose I put up this business and they don't purchase. bwe naatandikawo akalimu kano nesifuna bakasitoma Suppose I begin up this business and I don't get customers. omwoyo gw'obwavu The spirit of poverty tegukukkiriza kulisikinga doesn't allow you to risk. kugamba buli kyogenda okukola kigenda kufa It tells you whatever you're going to do. otya is going to be wasted. okulisikinga So obulamu you're afraid of risking life. nsobola okuba kigambo kyenkozesa kituufu Let me hope I'm using the right word. kati mu bulamu buno nze nkuwaayo obugambo bwange obwo So I give you my Magezi. words from my wisdom, kitange gampa from the wisdom given to me by my father, nga njagala obuntwalire that I want you to take the words. buli bwotya okulisikinga Whenever you're afraid of risking, tetulina we tugenda kutuuka will not reach anywhere. sente tuziyiwayo bakusanga omuntu alina byasuubula ng'alinga eyateesezza n'abaguzi They find a person purchasing commodities that naako kampe kajini nako kaleeta ako akakanu Bring that kateekewo Bring that akatishaati short bwe kati kaleete That kakati t-shirt also. enkofiira nayo gigatteko Put also the kakati omusipi ogwo guteekeko Put the ogwo belt. ogwakayaka nagwo ngwetaaze I also ng'alinga put the eyateesezza n'abaguzi nga naye As if terina the plan ogu with the customer. n'omu gwe yakubidde kasimu Yet he has not called any. n'omusanga ng'abyetisa abireese You find him carrying. talina n'omu gwe yayogedde naye He hasn't spoken to any. n'abiteekawo He puts the commodities. ogenda omubuuzaako biri bye nalabe weetisse When you ask them the things that I saw you wakoze carry, otya how did things baatutteko go? ebyasatu They took commodities of okakasa 12,000 baatutteko shekels. ebyasatu Are you sure they took commodities of ate 12,000 yabitutte yangambye shekels? agenda kujja n'obutishaati obulala bubiri The person who took the commodities asked me for some more too. kubanga yasalawo okulisikinga Just because they decided to risk. tewali kyogenda kufuna There's nothing you're going to get. twewaayo bwewi We're just giving our n'ogula souls. emmotoka You buy n'okiwa it. omwana You give it nogagenda to them. okole Say you go nga and teri work. kasitoma gw'omuteredde ku kkubo Without putting them a customer along the road. byonna kwewaayo But it's one's dedication, kijja kijje Come what may. bameka abagamba nti si kyo kino ekigambo si kikyo kikyo oba si kikyo buli bwoti
bw'otya Whenever you're afraid, togenda va mu kifo. you're not Buli going to bw'otya Whenever you togenda feel beera nakako. you're not going to own anything. Timunasuubulayo amataka. But purchase land. Amataka bwe naagasuubula ani anaagagula? Who is going to purchase my land when I Bwe purchase? naasuubula amataka ani anaagagula? Gagenda kubeezaawo sente zange zibeerawo ani My anaagula? money there. But who will Ogenda okulaba purchase omulala them? agasuubula You get to realize another ne person gabeerawo ate ne bagagula. and it gets customers. Ng'otidde okulisikinga But you're afraid of risking. akasente n'okakojjobolako. And then you Buli use lunaku some of the okojjobolako. money. You keep using Paayo your omugaati money. awo. Give me bread. Paayo capati awo. Give me a chapati. Paayo ebifi by'enkoko awo. Give me pieces of chicken. Okojjobola kasente kewatidde Using the money okateekayo that you fail to invest. ate n'okalisikinga ng'okalya. And you risk it by using it for food. Kubanga nako era nako kuba kulisikinga munnange. Because it's also a Simanyi risk. kyoba weesize I don't know what you have trusted ng'okagula mu bifi bya nkoko. by using it for pieces of Ekyebiri chicken. ekyalizadde n'okiryamu ebifi by'enkoko bibiri. The 20,000 shillings that will bring you profit. Ekyesatu use the ekyalizadde chicken. n'okiryamu pizza. The 30,000 shillings that will Paayo bring you pizza profit. mpaayo eyengaze yennene obulungi gireete. You use it for pizza. Munnange ntya sente zange okunzigwako nga nzitadde mu ttaka nga nsuubudde ettaka ntya okulisikingira mu ttaka. I am afraid of investing my money in land. N'olwekyo salawo. For that matter, decide. Omuntu agamba A person says, ekijja kijje come what may, naye ekinanjo kyankimize. but it shall burn me while swallowing it. Engalo kubeza Katonda w'amagezi. Bagamba ekijja kijje naye ekinanjo kyankimi. But it will burn me as I swallow Ne it. bwe kinjokya naye nga nkimize. Even if it burns me, as long as I've swallowed it. Amakulu gali nti nkimize. Have I swallowed it? Sikiwanze. I've not spit it out. Kinanjo kyankola ki? Nkimize. The most important thing is that Kale I've swallowed it. tandika okulisikinga. So begin to risk. Tandika okulisikinga. Begin to risk. Oli akola shero y'amafuta. A person puts up a fuel pump. N'agiteeka awo n'oyitawo n'ogana naye You pass by it and say, but ani anaagagula. who will purchase the fuel? Ogenda okuddamu okuyitawo nga wali busy. When you pass by the next time, you find the place very busy. Mu bulamu buno In this life, kulisikinga it's all about risking. ne tulyoka tufunamu omulamwa. Then we get benefits. Abasajja abasima golodi The men dig gold. abamu ebirombe bibagwira. Others are killed Obasanga by the bali gold wansi mines. eyo You find them in the mines basima golodi digging gold. balisikinga obulamu. They risk their lives. Si buli omuntu afiirayo. Not that everyone dies in Oba oli life. yafiira mu mulimu If the other one dies I during don't the care. job, si fine. si gw'oli. But because you're not the other Oba oli person. yafiirwa If the other one si goes, gw'oli eyafiirwa. you're not the other Bwe person. kikola who goes. ekyalema omulala. Do what Buli helps muntu another abeera n'omukisa gwe. Abasiraamu bagiyita riziki ye. Everyone has got their chance. Abeera n'omukisa gwe Katonda gwe yamuwa. Totyanga Never be kukola afraid kintu. of doing Kikole. anything. Do it. Totyanga kulisikinga. Never be afraid of risking. Kikole. Do it. Abatusinga bonna bwe batyo bwe bakoze. The people who are better than us, that is what they've done. Abalina bye bakoze bonna bwe batyo bwe bakoze. That is what the people who are better than us have done. Teekawo ekintu obanje Mukama. Put up something and speak to God. Teekawo ekintu obanje Mukama nti nateekawo. Put up something, then pray to God. Tell him that I put something in place. Mu bulamu buno yiga okulisikinga. In this life, learn how to Ojja risk. bbako w'otuuka. You will reach somewhere. Yiga okulisikinga ojja kubaako w'otuuka mu bulamu buno. Learn to risk. Abamu batya Some people okulisikinga afraid buli of kaseera all the time. balowooleza mu kufiirwa. They think Balowooleza mu themselves- kufiirwa. They think Kufiirwa kulinga okufiirwa. Lost- Bw'olowooleza mu kulemererwa. You always Olowooleza mu think kufiirwa ssente. think Sente of zange zigenda kufa. My Tezigenda money is kuvaayo. It's not Otidde okulisikinga. You are afraid Ojja of risking. kubeeramu eyo embeera embi. You stay in that situation.
oluza lwaki osanga omwana ng'agula booda You find a child going in for naye motorcycle. ng'alina gwe yabadde alambudde mulago booda gwe yamenye okugulu Yet there's a person he visited in the hospital. n'ava mu who lost ddwaliro his ng'ava kulambula yamenyese kugulu nga booda yamenye okugulu agamba They come from the hospital from the person who lost kaŋŋende nange nfuneyo ka booda Let me go also get a motorcycle. akimanyi bulungi Knowing very well omukisa gwe si gwe gwoli that they are oli asobola omumenyeka okugulu ate ye n'atamenyeka the other one can lose their leg and theirs do not. nti waliwo abazivuze There are people n'avuga booda n'agibeerako They ride motorcycles n'agifunamu and they nga get out tagudde of them nakabenje without even getting an accident. ensi bwetyo That is how the world is. oyisiŋŋanya abayitawo ng'oli ajja agamba You pass jangu by eno a person oli saying- atambulega nze binnemye A person most saying Ona I failed. ebiremye ono agenda What has ono nga failed? byagenda okukola It is what the other one is going to do. ate n'agenda n'abikola They go ate era n'abifunamu And they benefit out of them. oli ne yebuuza ekibuuzo Don't ask themselves yabifunamu atya nga nze byannema How did ensonga ebeera nti the answer is omukisa gwo si gwe gwange your chance is not mine. walisikinga ne kigaana You risk and naye nze risk. ekyagaana nange ekyakulema nze ate nze nkikoze ne nkifunamu I've done from what failed you and I've benefited out of it. osanga oli ng'avumirira omulimu You find a ate person ng'abalala doing the job. baguwaana Yet the others are osanga oli ng'aga mulimu ogwo si mulungi You find a ate person ng'abalala bagamba omulimu ogwo ngufunyeemu kino Yet the others are saying I've got this out of the job. ebiseera ebisinga In most cases, abalemereddwa bawulirize listen to those who togaana have nga failed. kuwuliriza muntu bayira alemereddwa mu kintu ekimu Never refuse to listen to a person who has failed in something. oyiga Because you learn biki ebyamusuula the things that made that person be fail. balemerwa nabo babeera n'engero Because the failures also have lessons. omuyigirako You learn from biki them what failed, ebyamulemesa What okutuuka what hindered them from reaching. kubanga abamu bubeera bunafu bwabwe For to some it's always oba oliawo abamu ne bigaana buganda other things just fail. kale kkiriza So believe, okulisikinga accept to risk obulamu with life obufunemu and you will benefit out kiddamu of it. okiwulire Let me kkiriza repeat this. okulisikinga obulamu obufunemu Accept to risk your life that you benefit out of it. tuvuga emmotoka We drive kulisikinga bulamu cars, it's a risk for ovuga life. booda olinnya booda kulisikinga bulamu You bought a motorcycle, it's a risk for olinnya life. noga simanyi oba kanantuusa I don't know whether naye we'll reach. ng'otudde But when you're seated, nga nowa booda tokimanyi ayinza okuba yayize kiro that the cyclist doesn't know. Maybe he learned last night. ayinza okuba yayize kiro Maybe najja he n'apaaka nkutwale Can I give you a ride? tomubuuza wayize ddi You don't ask them when they learned how to ride. kizibu okubuuza wa booda mpapamenti It's very difficult to ask for a riding olinnya permit from him. nninye You just ayinza go. okuba yayize kiro Could be he learned last night how to n'otuula ride. abamu So twatulanga kuba owaboda n'omutwako ng'akankana omulira akankana noga you would feel a person trembling kumbe while ne riding. tannanywera ku kkubo But they're not yet firm on the road. ne naye alisikinga But they're also risking. nawe You're also risking. mwenna ne mubeerawo naye n'otuuka wa n'otuuka gy'olaga But then you reach where you're going. kale totyanga So never be kulisikinga afraid of mu bulamu buno This- bw'oba oyina ky'oyagala otuukako Something you want to achieve. ekiringa ekyokubiri The second mbabuulidde thing, bingi emabega naye ekiringa kye ekyokubiri this seems to be the second point. tokkiriza ngalo zo Do not allow kubeera nga tezirina kye zikola not to be doing tukigatta something. kuli It is kukulisikinga It is being added on to risks. tokkiriza ngalo zo Do not kubeera allow nga her. tezirina kye zikola Not to have yadde something to be done. kitinibwa kiti naye ng'okikola However small oba it might kitono naye be, kikole oba katinibwa kati naye ng'okakola However oba small it katono is, katya naye ng'okakola However tokkiriza small it is, ngalo zo do not oba allow your mikono gyo oyo, kubeera nga tegirina kye gikola not to have ne bwe giba something. 10 ne bwe giba 2 ne bwe giba 3 Even if they're 30, gikozese nga lisikinga n'akatono use them for the smallest thing. bameka abayiga nange How many people are learning with me? ekyokusatu The third thing, akolera omulala si kibi it is not bad to work for some other person. ne buli akolera omulala But whoever works for another person amukolera azimba maanyi ge works for them building the person's power.
kanjigire Learn this for me. bw'ato kanjigidde nze nja kayiga If you don't learn it, I will learn it. kati bw'obanga okolera omulala So whenever you're working for ofubanga nnyo somebody else, okukola omulala oyo omwawuleko amaanyi endeavor to get strength for that other person, naawe ofune amaanyi go that you can attain your personal kati strength. weerabiranga So never forget kukola bukozi n'ozimba ye to gwe just want to n'otozimba. build him, and you fail to build up yourself. Kati abasinga mukaddiira mu kukozesebwa Most people age in being era abamu mujja fiira mu kukozesebwa and some people will die in naye being nga mulina bye employed. mwazimba Yet there are people you ate mwe ne lose, mutezimba. and you didn't build up your souls. Ensi eno This world, mpuliriza, listen to me, ensi eno kaba kadde, it is always a matter of time, tewali kirala, nothing else. oli kakwetaagako It is all that a person needs ate from you, akatwala and he takes it, ate naakatwalira ddala. and they seriously Noga, take it. nina emyaka 4 You realize you're 40 years. akadde kange okuva ku 2 kalagawa Where was it ng'onoonya after 2 years? akaddeko nga tokalaba nga kali wa boosi wo. Looking for your time, you can't find it, but when it is at your boss's place. onoonya akadde kange kalagawa Where akadde did I kange go? ng'okuze That you ng'akaddeko konna tewakakozesa waka wa boosi. You gave all your time to your boss. ng'oli myaka 4 You were 5 40, naye ng'onoonya 50 years. akaddeko But tomanyi you look we for kali You can't find it. nga mpewo. There is nothing. Ekitukola ffenna mu bulamu What buno makes our ke lives, kadde kaffe. our time? Bw'oba okawadde boosi wo kamuwa give it nga to naye him, omufunemu but kubanga benefit akuyonka naawe muyonke. Because he drinks from you, you have Mufuneko to amaanyi Get the oteeke power. wali amaanyi go. put your strength in another place. Olina nga oluganda Are you with me, brethren? obudde buyita Time goes, era osobola okubeera leeti. and you can't be late. Ffe Abafirika tetwasooka kubala kadde, The Africans never consider time first. tubala nnyo ekiriwo. We always up to what Tetuli ba takes place. time. We are not after time. Abazungu babala akadde buli kayita But the whites are after every minute they era go. bo bakikwata. And they mastered it. Essaawa zino This time, mukadde kano at this time, nkola ki? what am I doing? Tomiitinga muzungu bya kisiru. You can't meet a white man unnecessarily. Mwabaagala omuweerezaawo For those who, omulabire w'oyagalira. Njagala kulaba I want to see you. nga ggoze n'essaawa zo nnyo ozitegeeza ozze wa muweerezaawo oyagala munnyonnyola bintu bya ssaawa 4. You want to explain. Tuulaawo for hours. nkunnyonnyole naye ng'ozze n'amalusu. Sit there. I want to explain to you, but with only your saliva. Kaakali munnaaye So, omwana ono bwe yagenda mu kyalo when the child went to the village, n'akomawo. they came back. Kati omwana n'akomawo When the child came back, ne mubuulirira. I cancelled Omwana him. n'agaana okumpuliriza. The child failed to Omwana bwe listen yagaana to me. okumpuliriza When the child failed to n'esooka listen, muweereza kitaawe. I first sent her to Kati the ebyatuuka father. ewa kitaawe omwana oyo When I took the child to ate the omwana father, n'addamu n'amunziriza. the father brought back the Bwe child. yamukomyawo omwana ne mukuba mu kibooko 3. I came to Omwana n'adduka n'agenda ku street. the child went Kati to the wonjogerako nali poosinze ku poliisi. so I went to the police. and Tunoonya reported. mwana. We are looking for the child. Ekyo ekibuuzi ne kiggwa That conversation ends. n'okiteeka wali. You put it aside. Omuweereza aba agenda okwogera naye When the nakakati minister is going ate to speak n'omwami at wange me, even alina bye now, yasuubula. purchase certain commodities. Oyagala obudde bw'omuweerezaawo ssaawa 4 ozimalewo You want to spend 4 hours from your naye minister nga tomugulidde yadde akacupa ka soda yadde ak'amazzi. without buying him a bottle of soda or water. Are you okay? Oli bulungi? Gwaliisa abewuwe. Are you the one who feeds his family? Ensi eno bino bwe mbisomesa abantu When I teach this, bakiyita kugwa. they think it's falling from grace. Nenjogerera mazima. But I'm speaking the truth. Abafunye bonna babaze akadde kaabwe ne bakakozesa Have you bulungi. They Bala were using akaddeko coach tobeera mu kifo watali makulu. that is irrelevant. Toyogera tobeera mu kifo atali makulu. Tobeera na bantu b'otafunamu kutwala kaddeko. Do not waste time with
with the people that you don't benefit bano out of. abasekeekerera Those ones who laugh around and enseseka listen. busesi n'erya. Do people just laugh and eat? Tandika okubala akadde. Begin to count. Byonna time. byokola bikolere kadde. Whatever you do, master the time content. Njagala obeere n'emirimu gya ssaawa 12 I want you to have a job of 2 hours. otuuke leeti ssaawa 6 Go late at midday tulabe oba onaagimala. and see whether you finish up whatever you're supposed Tubala to. kadde. We are after time. Olina emirimu gya ssaawa 12 There are things you're supposed to do in 12 hours. kati njagala otuuke So leeti then you go late. otuuke ku mulimu gwo leeti You go very naye ng'olina emirimu late. gya ssaawa 12 But the things you're supposed to kati do. Go. tuuka leeti. So go when it's already late. Sansa tuula munda wenkulabira njagala oyige bino kati tuuka leeti. So go late to your place. Tuuka ki leeti ku mulimu Go ng'obadde late. n'omulimu Yet you have ssaawa 6 manya 12 that you had things to do in 12 mpa hours. amaaso go. Sansa siye musomesa wa wano naye muyizi nga gwe bwoli mu kuyiga. Olina emirimu You have things gya ssaawa 12 for 12 hours. n'otuuka leeti But you come ku late mulimu at n'otuuka your ssaawa workplace. 6. You reach at midday. Emirimu egyo osobola ogikola n'ogimalayo. Can you finish up what you're supposed to Ogyongerako do? ssaawa 6 ez'enkya. You will add more 6 hours for the next Kye day. bayita amaanyi g'akadde. That is what we call the power of time. Bano abantu bakola bwe bati. This is what the people do. Akola emmotoka ne bagamba eno emmotoka ya 12,000 This car mwa is 12,000 mu babyogera batya 225 ne bagamba emmotoka ya 225 it will be up to bakolera 2025. ku kadde gye batalina kufulumya tebagenda gifulumya. Whatever is not supposed to be released can't be Alfred released. ya 23 kati bali mu gikola kati Alfred for babala 2025 akadde ne babayinga time. and they're always after time. Era muvubuka gwali wano And bala young man akaddeko alina emyaka 2, You're 20 25, 23, 22, 21. 21 years. Bala by'olina okukolera mu myaka egyo. Get to know what you're supposed to do. Nina emyaka that day. 21 I'm 21 years. oba 2 Or let's say kale 20. 21 nkyalina omukisa okukozesebwa. I still have a chance of being employed. Kiweeyo emyaka. Give it years. Tolina yingira myaka 3. You're not supposed to reach 30 years. Yiyiza mu myaka okuva ku 2 mpaka ku 3. Yiyiza mu egyo emyaka. Yiyiza mu capital. Make sure that Agenda you attain the okukola capital mu myaka egyo 10 okuva ku 2 from mpaka 20 ku 3. to 30 years. 3 tandikawo ekintu kyo. When you're 30 years, begin up your own thing. Bw'obeera muvubuka myaka 2 mpaka ku 3 If you're 20 up to 30 years, weesonyiwa abakazi. give up on girls. Tonnatuuka ku 4 okyali mwana muto. You are still young. Engalo za jjajjaawo ezo kubeeza Mukama naawe. Weesonyiwa abakazi, weesonyiwa girlfriend. Give up on girlfriends. Ngeza nfunye ka girlfriend kange. I get my girlfriend. Ndinako. Listen, I'm with her. Teri girlfriend gw'ogenda obeera naye n'otamuwa budde. There is no girlfriend you stay with and you fail to give them Ekisooka time. That's the tolina first thing. girlfriend gw'ogenda kubeera naye n'otamuwa ssente. There is no girlfriend you're going to Ne stay with bw'oba and you omuwa don't give them omutwalo buli wiiki Even if you're giving them 10,000 shillings, a week, weetoolako. you're reducing yourself. Yiga okubala n'obusente obutono. Learn how to Yiga okubala count n'enkumi 2. Learn how Fe abafirika to tulina sente ze tutabala There's 3,000 something temuli. 3,000 shillings. Bira 3,000 zitoole ku mutwalo. Get 3,000 from 10,000 shillings. Kisaaki Chisache? kiki? Bira 3,000 ozitoole ku mutwalo. From 10,000 shillings. Tulabe z'onaasigaza. And see what your balance will be. Ogenda sigaza siringi 7. You're going to remain with 7,000 shillings. 7 akatwalo ogule eky'omutwalo. Go buy a commodity of Lwaki tebagenda kuwa 10,000 kintu shillings. kya mutwalo? Why won't you attain that commodity? Watoddeko 3 eziweza Because omutwalo. you reduce the 3,000 that accumulates to 10,000 shillings. Abakola bizinensi So the business people twala siringi 9 take 9,800 shillings. ng'omuntu ekintu akitunda omutwalo And a person sells his commodity obugyemu ebibiri olabe oba anaakikuwa. then fail to give him that 200. Yayiga okubala They learn nti how to count that no, ekintu kino nkitunda omutwalo gumu this commodity is 10,000 shillings. tontoolako 2. Don't take Era it like abatayagala that. kyemanyiiza And they don't want to make kubanga you use to kitta
Because buli it mwana is going. agenda asalako ebibiri. Whenever he keeps reducing the 200, Lira t-shirt z'obadde otunda omutwalo, get the t-shirt you were t-shirt selling makumi 2,000 oba kikumi, maybe 100. zisaleko ebibiri ebibiri. Reduce the 200 Olabe shillings amagoba gonna ab'ofiiriddwa. and get to know the profits you'll have lost. Oli mu kuyiga nange? Are you learning with me? Tetwabala kadde, We didn't count twagala time. kubala ssente. We want to count money. Ate ne ssente And the money, tetumanyi zibala. we do not know how to count it. Ke kaseera That's the buli time. muntu Everybody tandika okubala akaddeko. begin to count your time. Abantu boonooneka. People Ekyonoona get abantu What's supposed butawa kadde kaabwe kitiibwa. is failure to respect. Omusanga atudde mu You'll bbaala find them seated in the bar, anywa mwenge taking alcohol, nayonoona akadde ke. wasting their time. Kyobula mpala n'omwenge That's why mwabagubbira ne mugunywa nguwalana. those who still take alcohol, I don't like that. Omwenge gutta akadde. Because taking Bw'onywa alcohol omwenge wastes time. gutta akadde. When you take alcohol, Onywa your time omwenge gets wasted. n'otamiira ng'oli muvubuka When you ofiirwa akadde. When you get drunk as a youth, your Otandika time is sula mu wasted. mabaala. You begin to sleep in Otandika bars. kutamiira. You begin to be drunk. Ate bw'otamiira And when you get tobala drunk, ssente z'ogulamu mwenge. you don't count the money you use for buying Yo alcohol. webbaala anyumirwa batamidde. The bar attendant will enjoy those who Buli are drunk. bw'otamiira oyongeramu. Whenever you get drunk, you buy more. Bameka abazze? How many came? Tandika okubala akadde. So begin to count your time. Tandika okubala akadde. Begin to count your time. Bantu mmwe People, mutandikenga okubala akadde. begin to count your time. Nze mmanyi mu bulamu olina bye wejjusa I know the things you're regretting in life obanga tewabala kadde, because you didn't count your wabala time. ssente. You counted money. Bampadde mwezi guno, bampadde emitwalo 3. They've given me 300,000 shillings this Tandika month. okubala buli ssaawa Begin baba to bakuwa count. emitwalo 3 If they're omwezi, giving you 300,000, buli ssaawa okolera ssente mmeka ojja how kumanya much money is nti it tokola. per an hour? It means you'll not be making money. Kyobulaba ebweru That is basasula why kadde, They're always paying babala time. kadde, They count babala time. ssaawa It is time that is counted. gye bakusasula. And they Oli wadde mukole wano essaawa 3, you're free to work oli abeera for 3 n'emirimu hours. ng'esatu. A person can N'ava wano They ng'akoze leave the essaawa 3, for 3 n'agenda hours. ewalala They go n'akola to essaawa another place. 2, They work for 2 n'agenda hours. ewalala They go to n'akola another essaawa 3. They work for Basasula 4 hours. ssaawa, Time is paid. babala hours. kadde They bukadde. count time after time. Sikondi ze z'olaba The baziba. seconds, every second is counted. Kati ekiremesezza ffe Abafirika So what is hindering us okubaako wetutuuka tetubala kadde. from reaching where we're supposed to be? We do not count time. Abazungu batusinga. So the whites are better than us. Yabeera ku ssaawa He's always the one who is on time. n'agamba ngenda jogingamu essaawa eddakiika 3. Says, I'm going to jog for 30 minutes. N'atandika They begin. bwe ziggwako After the 30 ekyo minutes, n'akivaako. they leave that. Naga kati ssaawa zino kunaaba kola kino na kino na kino. This time I have to organize myself, go for work. Bino mbeera n'abantu ne batwala obudde bwammwe. I always, this is N'ofuna ekisajja ne kitwala obudde bwo. you find a man who N'ofuna wastes omukazi your n'atwala time. obudde bwo. You find a woman who wastes your Abutwala time. wa? Why is Singa it? omanyi gy'oli ggwe. Do you know where Oli you oli atwala budde bwo oli awo. A person is wasting your time and you're busy there. Abeera n'oli ggwe ali ku budde bwo He's bw'ayonoona. always with this one and the other one, but he's wasting your time. Owoza abaana n'ekitiibwa kya famire. You're considering the glory of the family. Bakirya gwe mbuliraayo omuntu oyateeka ekitiibwa kya famire ku mmeeza ne bakisalaasala keeke ne bakirya. Tell me of a person who brought respect to the family and it was Nze made kasita like a omundeetera cake. wano nga neebaka The moment you bring me that nti ye person, yakwata ekitiibwa kya famire ne bakiteeka ku mmeeza ne bakisalaasala they got ne the honor bakirya. of the family, was put on a table, cut into pieces like a cake, and it was eaten. Kati nze nkole ki? Akadde koyina era oyina ekyokukoleramu. The time you have, you still have something to do. Bwe kaba kadde kakulowooza kakozesa olowooze. If it's time to think, utilize it to think. Genda obale bizinesi ezitandika. Go count the businesses at Genda beginning. okole risaaki. Go make research. Obale bizinesi ezitandisa bu capital obutono osobola kukola ki? Count the businesses that begin with little capital and find out what you can do. Ekisinga obubi era ekitwonoona kwe kubanga twagala tukolere waggulu, tetwagala tandikira wansi. We don't want to begin from grassroots.
bw'oba tolina kyokola If you're not doing anything, kitegeeza ogwanya osiika chipusi. it means you're worth to make chips. Nemagamba levo ya chipusi togiriiko. Do Bw'oba not tolina say kyokola ng'oli muwala You are ng'okeera a ku girl. makya n'osiiga otumwalifu state You wake up n'okubaka in the morning, make-up n'oyisaako akasige. you make up yourself. Ogwanye It means you're worth ogenda wali n'okwata ekkalaayi to go get the frying pan n'essigiri plus the charcoal stove. n'osiika chipusi Begin to make chips. n'olisikinga You nokakansiika chipusi. And you Ogenda osanga bakajoba. That is where you Tulina find- wano kajoba. Ogenda osanga bagundi batoomu That is baani where you find bonna toms that- bajje nga baagala chipusi ate nga baagala okwana. They will come for chips and they still need you. Bw'aba tafudde kaddeke gwe katwale If they don't mind a time, adde mu take it. kukwana nga bw'alya nga gweokozesa As akaddeke they come in ofune. for you, they eat as Olowooza lwaki tukaaba? Why Waliwo you abantu cry? abakozesa akadde kaffe tufunamu. people who use our time to benefit out of Tugenda us. kasawo ne tusamba omupiira. We go to play football. Bakozesa akadde kaffe kubanga tunyumirwa ne batufunamu ssente. They utilize our time because we are enjoying and they get money out of us. Baagala nnyo omupiira banyumirwa bakola ki? They love football so Oli much. akozesa they enjoy. kadde. They utilize Naga akambongeremu n'akadde ka ddakiika 15 Let me even give them more nsigale nga mbalina. that I can keep them with me. Are you there? Jemuli, Kaba kaki? Kaba kadde. it is always time. Kozesa akadde. Utilize their time. Olaba ne Katonda agamba mpa akadde. Even God asks you for your time. Katonda naye akozesa kaddeko. Because God Ye yakola says akadde. He's the creator of your time. Bano abaakola ebyokubala The ones who put babiyiya They- okuva ku kadde ka Mukama ke yali akoze. from the time that God had created. Bajjajjaffe edda Our grandparents babaliranga ku bisiikirize. used to use shadows. Nakola bw'atya They tebaba would na stand ssaawa. like this Ekisiikirize bwe mba nkirinnyamu When I am bwe stepping in kibeera my sayidi shadow, wano when it is this side, bwe kibeerawo. Balina nga gye babibala ne baga ssaawa 5. there was a Bwe tuba window. bw'aba atandise okirinnnyamu When they begin to step into the ssaawa shadow, 6. It is Bwe kibeera mu maaso ko bwe kiti ngaawo When ziba it is 7. it is always one. Apima naga kati nga bwe kiri wali ziri ssaawa 8. like it is over there. Nga and talina it's ssaawa open. n'ogitunulako nga ziri 8 kyatabalaza They eddakiika. didn't have the watches, but they couldn't calculate the minutes. Kitegeeza obulamu It means bwakadde. is all Oli about yatuula time. wansi n'akubala. A person sat down and calculated you. N'agamba omuntu awangala bbanga ki? How long does a person survive? Baatwala akadde kanene okubala emyaka They omuntu gy'awangaala. They took a lot of time to count the number of years that person. Ne bazuula ng'omuntu omulamu They discovered nga that the talina number of kimusumbuwa, Without talina any problem. kimutawaanya, Without talina any problem. kimusumbuwa yadde. Without Kino any nkikubiddeko problem. nga I'm kyama. telling you this as a secret. Asobola owangala emyaka 150. Can live up to 150 Nze years. tulina omuzuni Brian. My name is Pastor Brand Tunomzuni. Ne bagamba And they tukoze say- tutya okutoola ku myaka gye egy'obuwangazi. What can we do to reduce on their lifespan? Tuteeke sisitiimu Let's put a mu system bulamu bwe in their lives emuleetera okubanga akozesa omutima gw'akaddeke kulowooza kutuuyana kweraliikirira kwesitresinga that makes ebyo us to stress the heart and everything to be byonna bwe bibaawo When all bitutoolako. it reduces you. kati osobola ogamba So you could ntiwakana ddayo emabega olibuuza lwakuba tolina gwogenda kubuuza bawangalanga emeka. Only that there's no one you're going to ask how long people would waliwo live. omwami ali mu Buyindi There's a man in India. soogedde lwa ddoboozi namulaba mu bino ebya social media I saw him on ali social myaka media. 105 He's 150 years ate atambula. and he can move. Lwaki yagiweza? Why did he reach up to 150 years? Kitegeeza omuntu oba oli awo It yali means asobola person. n'okuwangaala emyaka egisukka mu egyo. He could even live longer than that. Ali kusuula ali The one kola who ki makes people- agenda kubala kaddeko. They will count your time. Kati n'olwekyo mu bulamu buno For that matter, in this life, yiga learn kye bayita akadde. what we call time. Kati nga ffe abaweereza Like with the ministers,
n'oyita omuweerezaawo You call your fellow minister. noga njagala kukulaba Say, I want to meet you. n'oyagala omale n'essaawa 5 And you want to spend baba 5 hours kwadde with akadde them. ko ak'obwereere If they've given alina you your kuwa free akadde time, nga akagere. it has to be measured. Akadde Time bwe bugagga bwo, is your wealth. ze sente zo, It's your money. ye future yo. And it is your future. Bwe kityo bwe kiri. That is how it is. Kati njagala oŋŋambe So what did you olimba. tell me? Bwe ŋŋamba olimba, Tell me that you're lying. tutandike nkugambe tudde mu calculator tubale. We will get the calculator and begin to count. Ekigenda okukola amakulu mu bulamu bwo, oba will onsanze make sense leeti, to you? oba onsanze ddi. Whichever Kaakati time, olwaleero So today, bala nti oli leeti, count your tandikira legs. wano Begin okubala from here akadde. to count your time. Oba oli leeti, Whether oba you- oli ki, tandikira wano okubala akadde. Begin to count your time from here. Bavubuka mwe mbaagala nnyo, I love njagala the nnyo young people abavubuka so much. by the way, I love the mwenna young people mbaagala so n'abavubuka nammwe mbaagala. I love Bino the ebigambo young people byammwe so much. nnyo. Because these words are more for you. Byammwe nnyo. They are more for you. Tomalanga time yo Never waste your time nakwetoloola. by wandering around. Bala akadde. Calculate your time. Bala akadde. Calculate your time. Ti myaka gino And this Katonda age, bw'ali bannyambye when God helps bwe nina me, ovugira emmotoka. I'm supposed to drive Emmotoka at this tonyuma age. genda mu kibanda kya mmotoka ng'olina emyaka 6. You're not supposed to drive at 60 years. Tonyuma genda mu kibanda kya mmotoka ng'olina emyaka 7 onoonayo It ki? doesn't feel good for you to go to the car bonus. Awo oba olina sabira bazzukulu bo You're supposed to be praying for your grandchildren bakugulire emmotoka to buy you a car bakuvugenga that they will drive you gwe biba byagaana. because things failed with you. Era omulabe nga n'akubonyaabonya akwetolooza kadde n'ofiirwa emyaka 2, And n'ofiirwa the enemy emyaka 3, n'ofiirwa makes it emyaka 4, n'ofiirwa emyaka 5, n'ofiirwa omwaka you waste nga a year. bayinga kaddeko okeerewe. Wasting your time that you can delay. Byonna by'okola Whatever bikolere mu kadde. Do everything on time. Ekintu ekiringa ekyokuna tuyizeewaawo. We've learned that. Tuyizeewaawo. Let me hope we've learned there. Mu bulamu buno tulina ffe ebintu bye tutawa kitiibwa. There are things we disrespect in life. Embalirira y'obulamu The accountability for life. tetukiwa kadde. We don't give it time. Osanga omwana ng'oyo olina piki y'ovuga You find a child with his naye motorcycle, nga tolina mbalirira ya bulamu bwo. but you do not have your life accountability. Tobalirira bulamu, You do not. tobalirira. You're not Omala accountable. gakola You bukozi. just do things. Era kikwatagana n'akadde kali ke It nkugambye. still goes back to time. Olina okuba n'embalirira y'obulamu bwo. You must have an accountability for your Mu life. ekyo ky'ofuna, Depending on what you mu ekyo get, ky'oyina, From what you olina have. okuba n'embalirira you must have an accountability y'obulamu bwo. for your life. Bino ebiseera These moments, si kulinda Mukama nsumulula ngende nkole. it's not to wait for God that deliver me. To Olina go to kulinda work. kusomesa nga kuno You're supposed to wait ogende for that- okole. that you can go and work. Okola bizinensi n'ogamba You put up a business kankole ka bizinensi kange Let me put up kenajjangamu ekyokulya. where I will Just- always get something to eat. Era okakola ogamba You- nkakola kujjamu kyakulya era kabeerawaawo ko ka byakulya It is always there for food, si ka bulamu bwo. not for your life. Kati gw'omanyi okulya bwe bulamu So you bwo. think eating is your life. Tobaze myaka giri mu maaso. You're not considering the years ahead. Beera n'embalirira y'obulamu bwo. Have a life accountability. Katonda kwasinzira ositula omuntu. That is what God bases Katonda on to lift kwasinzira up a person. okuyimusa omuntu. That is what God bases on to lift up a Tospeninga person. nga kyotalina. Never spend what you do not Osobola have. ospeninga emitwalo 10 naye nga togirina. You can spend 100,000 naye ate ng'ogirina. yet you have the 100,000 shillings. Tokategedde. You've not got it.
n'ospendinga emitwalo 10 You spend nga 100,000 togirina Yet naye you don't ate have ng'ogirina. and you have it. Tebannakategeera ankaddemu. Let me repeat this. N'ospendinga emitwalo 10 You spend 100,000 ng'ogirina That naye you- ate nga togirina. yet you do not have it. Ospendinze ky'otalina You're yadde spending gwe what olaba you don't okirina. have. Even if you think you Okirina have it, you have it. naye kiringa ekitali kikyo. But it's as if it is not yours. Ekyokulabirako, For example, ofunye emitwalo 5 you've gotten 500,000 shillings. olina ospendinga emitwalo 10 mu byokulya. Must you spend 100,000 shillings in? 10 eryo oba olirina Will you be having the yadde oba olaba ozirina even if naye you oba see yourself ozirina. having it? But does it mean you have it? Bameka bakafunye. How many have got it? Leka spending emitwalo 10 agispendinge ng'agirina. Let the person who spends 100,000 shillings spend it because they have it. Ayina They have soosi ze the sources. ezimuwa ssente, That ayina obusobozi He has the obusipendinga to spend emitwalo 10. the Kati gweosobola 100,000 osipendinga emitwalo 10 naye nga toyina busobozi busipendinga mitwalo 10 yadde ozirina. You can spend 100,000 shillings, yet you do not have the ability to spend the Oyina 100,000. You ataano have nosipendinga emitwalo 10 But then you spend mu 100,000 kyeyonoonero. in a wasteful way. Abooluganda Brethren, bwe biyingira mu calculator, if we are to get back to the couch waliwo later, abantu abagenda okyawa Brian. you think the people who hate Pastor Brian, Takyakozesa kisa, he's no longer kind. kati akozesa magezi nnyo. This time it is common Takyakozesa sense. kisa kiri kye yajjanga twagendangawo ng'akuwa buwiha. No, it Kati doesn't. abala This time is calculated. eryo ekkubo lifudde sikyaddayo eyo. That path is spoiled. I'll never go Agenda back. asoonyooka mpola. They go swiftly. Buli bw'onaatandika okubala Whenever you begin to count, waliwo abagenda okukukyawa that those who hate you, nga takyatuwa, why is it no nga longer Jesus? takyatuweereza, Why is it no nga longer takyatuwa, Jesus? Why is nga it no longer takyampeereza. no longer saying? Girlfriend wo bw'onaatandika okubala Once you agenda begin to kukukyawa. She will reject you. Omugambe Then you will tell her, bw'obanga oli girlfriend wange if you were my ng'ombadde girlfriend, nkuwa emitwalo 10 have been giving you 100,000 shillings. neebazeebaze When I nga calculated, sinnatuuka kubeera na girlfriend antwalako mitwalo 10, I'm not kitegeeza taking neetaaga a girlfriend it means I need a gwe girlfriend nsobola. who I can handle. ate munnange tofu okoze otya? What have you Akati done, Tofu? tofu ate kiki? What Ate is ki it, Tofu? ekituuseewo? What is Onkyaye? Have you Nedda rejected me? No. sikukyaye. I've not Naye rejected natandise okubala. But I started to calculate. Kati waliwo wano abaliwo naye nga tebayiga. So there are people here who are not learning, Nga tebayiga. that they are not learning. Atayigidde wano jabbeera mwavu. One who has not learned from here, you'll be poor. Gamba Tell yourself, nfulumya ssente zino this is the amount of money nina that I mmeka spend. ezange. But how much is mine? Ssente zo z'obala ze ziriwa? Which is your money that you count? Ze ziri eziri mu capital The money that acts as your capital. z'okozesa okufuna zino. What you use to attain this. Osobola okuba ng'ogaba ssente naye nga ssente z'ogaba siizizo nga za capital. Could be you're giving away money that is not yours. But Era mu it's meant bulamu for buno capital. kino And in njagala this life, okinjigiro olina oyigga ssente z'ogamba zino si zange yadde zizo. there is some amount of money you're supposed to Ke kali kakusomeseza ne nkugamba olina 10 olisipendinga naye ate si liryo. That is what I was trying to mean when I say you have the 100, you're spending it, but it's not yours. Olina 10 naye ate si liryo. You have the Olina 100, ssente that's z'oba not nazo naye nga si zizo. There's some amount of money you always have, but it's never Osanga yours. omugagga ng'alina miliyoni 10 naye nga ne bw'oba ofa ng'oyagalako 10 nga talikuwa. You find a rich man having 100 millions, but even if you're dying, they can't give it Gagamba to you. ssente zino z'olaba si zange. Saying this money is not mine. Za mulimu. It is for the Zino business. za mulimu. This money is Ne for the bw'oba ofa even if you're sobola dying. kukwatako yadde emitwalo 5 gikuwa. I can't get 50,000
100,000 naye shillings. noonyaako ku wiikendi But look for me over the bwe week. naaba nfunye When I get, n'akuwaayo. I'll give you. Yiga okubeera ne ssente ezitali zizo naye ate nga zizo. Learn how to attain the money that is not yours, yet it is yours. Nkaddemu okawulire. Can you Yiga okubeera ne ssente ezitali zizo naye ate nga zizo. Ng'obuyinza obuyina obuzirya naye nga tosobola zirya kubanga si zizo. That you cannot use it because it is not yours.